up guys, Van here again of Lapu-Lapu Auto Sales. So today is July 3. As you can see, it's July 3. But actual na to ron is July 18 na ta. Pero we are July 3 this office. So we are kind of shifting our minds nga it's the first start sa buwan. Kay lahi mo gina ang first start sa buwan, no? Kay lahi atong motivation. So reset me. So July 3 midili. Di ba sir? Yes sir. Sakto ba sir? Yes, okay. Unsa man nato ang mga buhaton no sir? Actually, we have 2 units for releasing for today, NB350 and Suzuki GSX 150. And Mama Marie, nato yung mga appointments for today? Na sir, natay client today nga visit sa atong Strata. Then Toyota Race. Yan, napay kami ng mga clients. Next week, mo views sa atong mga unit. So hopefully, ma-post deal ka na. Let's go! Let's go! Manjin, okay atong for transfer diha? Okay ra jud kayo sir. Pila to kabuok atong for transfer today? 5. Tulo kamera. Usa ka espresso, usa ka Wigo. So, Wigo. Alright, let's get it guys. Unya ako, first thing akong buhaton is kani. Na ako'y dagang sign na nilang payroll. Kay gusto ko payroll na nilang sweldo kay lisod kayong cash. Prior pa diyan na kay mato sa kong syudad na ko'y kuwaon nga mga papers na sad. Nasa tayo pang check ng mga units. And then, good news! Next week, natay 5 units. 2 ka Vios, 23 and 24. And then, we also have Triton, okay? Natay Triton nga mga bot, 2024. We also have MG ZS nga trophy, top of the line. And, sa patubos? Ford Ranger. A few inches later. So, karong adlaw guys, nasa i-deliver si Anthony karon no? Sir. Ready na katon? Ready. Mitsubishi Mirage G4 GLX nga automatic 2022. So, police na tong buyer guys. So, andam-andam lang kadaan doon. Masig, pusasan kay kabot ito doon. Karon natay kwaon nga Mini Cooper Cabrio S 2017. Rare kani kay it's a top down and barato ra katong baligya ni guys. Tara, ato asang i-negotiate ang owner. Hopefully magka-close deal ta karon. Let's go. Ha? 23? Okay ra, 2 years. Ako lang bayaran na. Sige, ako lang ipa-quote daan sa kay diretso naman sa ni showroom. Kaya na na-test drive na ko ni last time. Napa-under lang. Okay. So, okay na. Na-open mo ang ano, ang... Wala na ako gitry kay uwan. Ningaron mo sa to. Sige. So, dito na lang sa shop. Thank you ha. Update ka ni. Sige, thank you. Inanti ka pag naabot na to sa likod. Okay. Thank you, boss. Salamat. Quick update guys, it's already 11:30. Finishing touches na ako karon. Alam ko yung mga isyuhan ng mga check and yeah, that's pretty much our day today. It's a good day to end our weekend. Sorry, our weekday. And then let's start our weekend for tomorrow. So it's another day na sad. So right now we have more units nga nabot. We have Livina Red and we have the Mini Cooper, and the next week the other 5 units. So let's get it guys. See you again on our next episode. Thank you so much for watching. I'll see you on the next one. Peace out.